item 12 concerning revision of the operational guideline. Item 13 on draft policy guideline. 14 concerning international assistance, and 15 regarding the budget. We also need to look at item 16, which concern other business. Item 17, which is the election of the next bureau of the World Heritage Committee. Item 18A, agenda of our next session, as well as item 19, which regard the provisional agenda at the 19th session of the General Assembly of the State Party, as well as item 18B, which is the feasibility study on an additional session of the committee. You can see that we have a lot to do in this morning session, as I recall that it is not foreseen to meet this afternoon. I will therefore call upon your help in the smooth running of the debate. I will be myself very strict on the speaking time. And now we have to continue the item 11. I was reported that yesterday we adjourned on the request of, I can see the ambassador of Switzerland. So now I give the floor to Switzerland, please. Merci, Monsieur le Président. La proposition qui avait été faite hier soir devait permettre à la soirée de continuer dans un autre format. Vous me redonnez la parole maintenant. Je vous en remercie. Je ne vais pas me lancer immédiatement dans une réflexion au sujet de l'aménagement de cet point à l'ordre du jour 11 et du règlement intérieur, mais je crois comprendre qu'il y a des dissensions ou des compréhensions contrastées au sujet de la latitude qui est la nôtre en matière de promulgation de règles qui concernent un règlement intérieur sur lequel le comité a la haute main. C'est vrai. En revanche, dans quelle mesure est-ce que ces règles peuvent contrevenir aux travaux de l'Assemblée générale, qui a d'ailleurs institué un groupe de travail et qui en a approuvé les conclusions? C'est une question que nous estimons n'a pas été tranchée, et pour notre part, nous pensons que les règles que nous édictons ici ne peuvent pas contrevenir à l'esprit des décisions prises par l'Assemblée générale. Et je me dis qu'en déférer à l'Assemblée générale pourrait constituer une solution nous permettant d'avancer dans nos travaux. Merci. The floor to Cambodia, please. Thank you, Chair. As you said, given that the committee has spent some time discussing this matter last evening, and given the numbers of items remaining on our agenda to be decided this morning, and in view of the importance of rules and procedures in guiding the work of our committee for the years to come, and the need for careful reflection on proposed changes, particularly on possible impacts it may have on the character and operations of the committee, Cambodia wishes to suggest to the chairperson that the coming General Assembly be invited to establish a working group to consider and bring forward recommendation to this 38th session of the WAC on rules suggested for amendment. Thank you very much. I give the floor to South Africa. Good
Good morning, Mr. Chairperson, and good morning, colleagues. Mr. Chairperson, will definitely heed your call to be as brief as possible, not to take the floor as too many times, to finish our work as quickly as possible. But obviously we have an important issue before us. The proposal that has just been made is extremely problematic for our delegation. In our view, what we're trying to do is not to do the work of the committee, but actually, because we don't feel comfortable with the discussion that we are currently having, we now want to bump it up to the General Assembly. The difficulty we have with this is a principle issue. The principle here is that the committee can't do its own work. Then it shouldn't be then delegating that work up to the General Assembly. We've got a rule that says we can do something. If we do not reach agreement, if there's no consensus, let's vote. It's fine. Let's make a decision. We don't care if the rule doesn't go through, it's fine with us. But we need to make a decision. We can't procrastinate on this and then make it a problem for the General Assembly. Thank you, Chair. Thank you to representative from South Africa. I think yes, we still have Japan and Estonia. I give the floor to Japan. Thank you, Mr. Chair. I feel very embarrassed because yesterday we spent so much time on this issue, and in the first place we asked a legal advisor for the clarification, and we understand this committee can have the power to decide for our own rule procedure. Now, yesterday, debate started, and now, anyway, we can postpone our debate until General Assembly, but General Assembly itself cannot have the power to decide on rule procedure. So, once again, General Assembly refer back to this committee to decide on rule of procedure. It's a waste of time, really waste of time. So, I wonder why we cannot decide now. This is a very simple question. I don't like postponement strategy like this. Thank you. I give the floor to Estonia, please. Thank you, Mr. Chair. Estonia endorses the proposals made by Switzerland and Cambodia. Thank you. Give the floor to United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. لقد سبقني مندوب اليابان وجنوب أفريقيا للتعبير عن وجهة نظرنا، وهي تنحصر في أننا بدأنا أشغال النقاش في هذا الأمر باستشارة قانونية وانسجاما مع الرول اوف بروسيجرز. يعني لذلك نحن نعتبر أن الآراء التي طرحت وحصلت على إجماع بالأمس لا يجب أن ينظر إليها بهذه البساطة وكأنها ليس لها رأي ولا يحترم ما اتفق عليه. شكرا. احنا نؤيد ما طرحه المندوب الياباني وجنوب أفريقيا. I give the floor to Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to say that I support the proposal made by Switzerland and seconded by Estonia. This is our position. Secondly, I would especially like to address my distinguished colleague of Japan. I think we have a basic problem today. We are almost 1 day behind schedule. The issue of revision of the rules of procedure is a very important one and very difficult one. We have started the debate, but not finished.
if we would continue the debate, this may go, I don't know, for some time. We certainly will not finish according to the schedule, our agenda. So, if Japan and South Africa and the United Emirates, Arab Emirates insist on a decision, there's only one option, which is the vote, in order to do it quickly. But I would like to give to the consideration that in general we try to find a consensus solution in this committee, and I know Japan not very well, but a little bit, and what I know about Japan is that your country is also, distinguished ambassador, a country which likes consensus solution. So my appeal is to follow the proposal of Switzerland, to come back on the issue in November. The committee may even, we have the General Assembly and the committee, all committee members will be present, and we could meet again on the margins of the General Assembly and take up the issue again without time pressure, and debate it out. It's important. But I agree, if Japan and the countries mentioned insist on having a decision today, because of time constraints, then we have to go to a vote, which I would deplore if we would do it at this point, but it's up to the committee to decide about that. Thank you. Give the floor to India, please. Thank you, Chair. I don't think we should be disrespectful of the committee. I don't think we should be disrespectful of the Chair. The sense of the committee was very clear. The sense of the Chair yesterday was very clear. The legal advisor was very clear. The member states have spoken. Chair, you do not want to chair a committee that actually destroys a basic democratic principle, that of giving member states the right to the floor. You give advisory bodies. You have to give member states. You do it anyway through the devious route of questions, counter questions. We don't want to be hypocritical. Chair, if it comes to that, let there be a vote. I have no issue with a vote that runs counter to what I feel. I will accept it. But to delay, to defer, yesterday an adjournment was asked on the basis of time. Today you have come back and said no, we want to defer it more and more. You cannot take away the powers of this committee. It is not the General Assembly, it is your own rules that set it. Mr. Chair, we would be setting such a wrong precedent. We would be turning the world upside down. We cannot deny this. We must go for it. And as South Africa said, if it is the will of the committee that it not be carried, so be it. Thank you, Chair. I give the floor to Iraq. شكرا سيدي الرئيس. نحن ضد التأجيل وندعم طلب اليابان وجنوب أفريقيا والهند. شكرا. I give the floor to Qatar, please. شكرا سيدي الرئيس. هناك شعور لدى البعض من أعضاء اللجنة بأنه حصل تراجع للخلف، حيث أننا بدأنا بالأمس في نقاش النقطة المطروحة،
وتم طلب التأجيل بسبب تأخر الوقت في الفترة المسائية. وها نحن في هذا الصباح نطرح الأمر من جديد، هل يناقش في هذه الدورة أم يؤجل إلى اجتماع الأمانة العامة الجنرال أسمبلي. نعتقد بأن هذا السؤال كان قد حسم بالأمس عندما بدأ النقاش في النقطة، فلذلك هناك بعض عدم الفهم لهذا يعني لما وصلنا إليه اليوم. وعلى كل حال نحن نؤيد أن تتم مناقشة هذه النقطة وعدم تأجيلها. شكرا. I give the floor to Ethiopia. Thank you, Chair. I think the way we proceeded starting yesterday was very clear. In the very place we started asking the legal advisor whether this committee can manage and decide this item. And repeatedly it was being asked, and it was clearly assured that it is within the scope of the mandate of this committee. In the very place, that's how we started. With regards to time management, probably we consumed more time out of other agendas. We have to be sorry at other agendas, the way we managed. With regards to this agenda item, it was scheduled in our agenda, it was endorsed, and I don't think we spent more than a few hours on this agenda. So, if we are mandated to manage this agenda, and if we are within the time frame of managing this agenda, we adjourned to continue the discussions we have had yesterday. Why are we starting back to the very square one in questioning whether we can manage the agenda or not? So I think my delegation absolutely supports the proposition of South Africa and India. Thank you. Algérie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas revenir sur la discussion d'hier, mais nous y sommes obligés. Madame la conseillère juridique, à la question posée, est-ce que ce point concerne les prérogatives du comité, a répondu positivement en disant oui. Elle a également lu les attributions de l'Assemblée générale des partis. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait reporter ce débat à l'Assemblée générale, ou bien de redemander à l'Assemblée générale de créer un groupe de travail. Or, il a été dit, j'ai cru comprendre, que le groupe de travail sur le règlement intérieur a été créé par l'Assemblée générale des partis. Et aujourd'hui, il faudrait présenter les résultats de notre comité à l'Assemblée générale des partis. S'il convient de présenter les résultats du comité à l'Assemblée générale, il faut terminer le débat, le clore aujourd'hui et présenter les résultats. Je ne vois pas de souci à cela. Mais quelles sont les prérogatives de l'Assemblée générale? Était-il dans les prérogatives de l'Assemblée générale de créer un groupe de travail sur une compétence du comité? Merci, Monsieur le Président. You have the floor. Thank you, Mr. President. I just want to clarify the doubt that was expressed by the distinguished delegate of Algeria. The General Assembly did not set up a working group to look at the rules of procedure. It set up an open-ended working group to look at the recommendations made by the external auditor of UNESCO on the global strategy. And those recommendations, some of them related to the working procedures of the committee. And the recommendations were to make changes to the rules of procedure. So that's why this document was presented, item 11, yesterday. It wasn't a group set up to amend the rules of procedures. Thank you, Mr. President. Algérie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur. Donc, nous pouvons continuer nos débats. Et nous donnerons les résultats dans le cadre de ce grand titre qui est
le dossier de l'audit externe. L'Algérie est pour la continuation des débats et faire part de ces résultats à l'Assemblée générale. Merci. Sénégal, please. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez souhaité tout à l'heure qu'on gagne du temps. Je pense que vous avez tout à fait raison parce qu'on a d'autres choix que d'avancer. Hier, quand nos collègues suisses ont proposé de suspendre la discussion, c'était pour pouvoir mieux rebondir aujourd'hui. Si c'est pour nous enliser, ce n'était pas la peine. Je pense pas non plus qu'on puisse reporter cette discussion au mois de novembre, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont dans ce comité qui vont sortir à la prochaine Assemblée. Donc, peut-être un tiers de ceux qui sont aujourd'hui présents ne seront pas au comité suivant. Donc, je pense que ceux qui ont commencé la discussion doivent la terminer. On dit chez nous que si vous avez fait mijoter votre bouillon, il faudrait que vous vous prépariez à le boire. À présent, nous devons boire notre bouillon. Je propose que le texte soit affiché, qu'on essaie de trouver un consensus, et s'il n'y a pas de consensus, qu'on sache sur quel texte on va voter et on vote pour passer à autre chose. Merci. Donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Au vu de ce qui a été indiqué par les différentes délégations, et afin de respecter les compétences dévolues au comité, nous pourrions certes poursuivre le débat. Mais s'il devait y avoir un renvoi, pourquoi ne pas alors renvoyer au prochain comité, sachant qu'il pourrait y avoir en ce sens un groupe de travail ad hoc dévolu à cette question essentielle dans le cadre du comité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Japon, please. Ah. Japon. Non. Donne la parole à Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie, c'est laquelle? C'est qu'hier, on avait entamé un débat et une suspension a été demandée. Une suspension a été demandée, je pense, dans le cadre de nous faire avancer sur un travail qui a été déjà entamé. Et je pense que sur le travail entamé, le gros du travail a été fait. Il s'agit essentiellement de l'article 22.6. C'est là où il y avait le point d'achoppement. Et ce point a été réglé. Donc, le Mali est pour la continuité du débat. Nous devons continuer ce débat. Merci. Give the floor to United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. أنا الإمارات لازلنا عند موقفنا كما عبرنا عنه من قبل. فقط لفت نظري تدخل الوفد الفرنسي باقتراح تأجيل هذا النقاش. لم أفهم هو تأجيل النقاش للجنة القادمة أو أنهم أرادوا أن نستمر في النقاش وعندما لا ننتهي بالشكل الوقت المناسب يستمر أعمال هذا النقاش عبر لجنة عمل للدورة القادمة. بمعنى آخر إذا كان هذا الاقتراح أننا نستمر في النقاش وعندما لا نتفق على ما أردنا ما هو مطروح فيحال إلى لجنة عمل للجنة للدورة القادمة. أريد أن أفهم من الوفد الفرنسي هل هذا هو قصدهم أننا نستمر في هذا النقاش وإذا لم نتفق عليه نحيل للدورة القادمة، لكن موقفنا هو استمرار النقاش. 'Beautiful. To United Arab Emirates, please. 'Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie, c'est laquelle? C'est qu'hier, on avait entamé un débat et une suspension a été demandée. Je pense, dans le cadre
La question est tournée vers la France, si vous voulez répondre. Merci, Monsieur le Président. Nous envisagions la prochaine session de façon à permettre le respect des compétences du comité, tout en respectant également les horaires pour celui-ci. Je pense que il ne s'agit pas du problème de compétences. Nous sommes sûrs que le comité a bien la pleine compétence de décider sur cet item. Mais le problème, c'est compte tenu de l'importance de la sensibilité de cet item numéro 11, oui, nous voulons, nous pesons, est-ce qu'il faut prendre une décision très rapide aujourd'hui, ou bien nous avons besoin un peu plus de temps, vous voyez, comme la représentante distinguée de la France qui a soulevé en groupe ad hoc, oui, pour continuer de réfléchir premièrement, oui, sur le problème, oui, pour pouvoir arriver à une décision bien maturée. Ça, c'est seulement notre dilemme. Oui, je donne la parole à la Russie, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, я понимаю, что мы, конечно, во всех вопросах пытаемся найти консенсус, но это вопрос процедурный, в принципе, и я не думаю, что здесь уж так надо искать консенсус, который, по всей видимости, невозможно найти в данном вопросе. Позиции все ясны, я предлагаю проголосовать и закончить этот вопрос. Спасибо. Thank you, Chair. I would support that, second that. If we have nothing to hide, we should not hide it. Thank you, Chair. Je propose de présenter le texte sur l'écran et puis nous, les membres du comité, nous allons décider paragraphe par paragraphe. Si la décision sera comment nous pouvons prendre des décisions d'une manière harmonieuse, nous continuons. S'il y a toujours des oui et des non que nous ne pouvons pas nous avancer, alors dans ce cas-là, nous créons un groupe de travail ad hoc, vous voyez, pour que le groupe présente le résultat à la prochaine session, c'est-à-dire à la 38e session. Et aujourd'hui, nous procédons, oui, à l'examen du texte paragraphe par paragraphe. Oui, et je souhaite qu'on peut décider ensemble sur ça, oui, sur une base d'adopter le texte paragraphe par paragraphe. Oui. Mais si le processus ne peut pas s'avancer, alors je me permets, oui, d'arrêter les discussions et puis mettre en place un groupe de travail ad hoc, oui, pour rapporter le résultat à la session 38. Oui. Présenter le texte. I give the floor to Russia. Спасибо большое. Уважаемый господин председатель, два мнения были высказаны в пользу голосования по данному вопросу. И, как гласят правила процедуры, мне кажется, нужно переходить к голосованию, а не опять создавать какую-то рабочую группу. Спасибо. Может, я что-то не поняла, правда, правильно. Спасибо.
floor to India. Thank you, Chair. We would go for voting, but the issue, could I speak, Chair? Yeah. The issue of a working group, I believe, is outside of what we are considering just now. The proposition seems to be that this committee do what this committee is authorized and empowered to do. That is not something a working group is empowered to do. So if for some reason this is not carried, which is fine, then it would go to the next session of the committee, not to a working group, not to the General Assembly. Thank you, Chair. La décision sera faite au sein du groupe du comité. Oui, le groupe de travail n'a pas le pouvoir de décider. Normalement, le groupe de travail ne décide pas, seulement s'il gère en texte au comité 38. Donc, pourquoi un groupe de travail peut décider? Aujourd'hui, nous décidons, votons, mais votons sur quoi? C'est votons sur le texte. Oui, et le texte n'est pas bien discuté, le texte n'est pas bien, comment, on n'est pas encore, on ne peut pas mettre d'accord sur le texte. Et voter sur quoi? Voter le texte qui n'est pas encore très bien discuté. Oui, je pense que ce n'est pas rationnel. Oui, donc, il faut examiner le texte paragraphe par paragraphe. Oui, c'est une décision très importante à prendre par le comité. Et je ne veux pas qu'on dira que le comité a pris une décision erronée à Phnom Penh. Oui, c'est ça. Oui. Donc, présenter le texte paragraphe par paragraphe. Oui, Norman, please. Excuse me, Mr. Chairman. This will take us for some time if we do that. I think there are two options. I understood my distinguished colleague from India correct. He would accept to report the issue to the next session of the committee. If I have understood wrongly, then decision by vote. And I do not yet see a text. I mean, we would vote on what? On the blue paper, on the Indian proposal. This we could do immediately and decide. There's no text yet on which we can vote. No decide, thank you. The floor back to India. Thank you, Chair. Since India has been referred to, the fact is that yesterday 16 countries supported the Indian text with some amendments which Germany was suggested and which the consensus went. There is an agreed text. There is a chair who was in the chair who heard the text. There is a secretariat that recorded that. So there were 16 countries yesterday. And the proposal is not to go to the session of the General Assembly, or I have not quite understood what Germany is suggesting. But the next committee will decide. If you give a negative here or a positive, the next committee can give a positive or negative. Chair, also 12 members of the committee will retire. So what are we going to do? Decide now on what you have, and if you can't decide, let the next committee take a decision. Thank you. I give the floor to United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. الإمارات العربية المتحدة عبرت بالأمس عن أهمية هذه اللجنة وأهمية الشفافية في هذه اللجنة، ونحن نوجه سؤال للمستشار القانوني. نحن ختمنا الجلسة أمس لتأجيل النقاش في البند 11 المقر في جدول الأعمال.
هل نحن نستمر في نقاش البند هذا؟ وفي النهاية لو لم نتفق نتجه إلى التصويت. سؤالي للمستشار القانوني حول قانونية عملية ما طرح في صباح هذا اليوم بتأجيل البند إلى الدورة القادمة، وشكرا. I will give the floor to the last speaker on this item, South Africa. Thank you, Chair. I'm loath to take the floor again. I've indicated that we will not try and do this over and over, but I see some delegations have taken the floor a few times, so we're going to take that prerogative. Chair, we believe that state parties asked for a vote, and it's been seconded by a second state party. This is a critical issue. This is not something that's going to go away in intensity. It's not going to go away in terms of importance. Moving it to a next committee or a working group is not going to solve our issue. As a delegation, we believe that sometimes working groups are a good thing, and sometimes it's used as a method of excluding others, and then you come with a decision which you present to the committee as a almost fait accompli. And then it's very difficult for those who do not agree with that position, who were not part of the working group, to actually open it up. And then you paint it as almost a villain trying to now upset some kind of manufactured consensus that apparently exists. Chair, we've made our views clear on this. There's one states party that's asked for a vote, another has seconded it, and we would support that request. Thank you. Je demande au rapporteur de présenter le texte paragraphe par paragraphe, please. Merci, Monsieur le Président. Bon, je voudrais vous informer, Monsieur le Président, qu'on était d'accord finalement sur le paragraphe 22.6, je pense. Donc, je pense qu'on peut continuer. « 22.7 ». Donc là où on s'est arrêté, c'était le paragraphe 22.7. Et Monsieur le Président, je voudrais lire ce qui est resté sur l'écran au moment où la session était levée. Les représentants d'un État partie, membres ou non du comité, seront ou pourront être invités par le Président à exprimer leur point de vue une fois que les organisations consultatives ont présenté leur évaluation du bien proposé par cet État. Un rapport sur l'état de conservation d'un bien situé sur son territoire ou pour appuyer l'approbation d'une demande d'assistance soumise par cet État. Une fois ce temps de parole accordé, l'État partie pourra se voir accorder la permission de fournir exclusivement des informations en réponse aux questions qui lui sont posées. Cette disposition s'applique également aux autres observateurs mentionnés à l'article 8. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut continuer à se mettre d'accord sur les mots soit seront, soit pourront être, ce qui était proposé par la France et l'Afrique du Sud, et moi je pense que c'est mieux pourront être. Merci. Donc je procède à l'adoption du paragraphe 22.7. Pas d'objection. Switzerland, please. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je me suis retenu juste avant. Je voudrais vous dire que nous avons l'impression que le comité pourrait prendre des décisions, nous reconnaissons qu'il en a parfaitement le droit, qui iraient à l'encontre
de décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale lorsqu'elle a examiné et approuvé le travail du groupe de travail Totally Open-Ended, qui s'est prononcé sur certains éléments qui nous concernent également. Mais dans un esprit de conciliation, pour le 22.7, nous proposerions que l'État partie puisse se prononcer, comme cela est voulu par une majorité des États présents ici, mais qu'il se prononce avant et non pas après les organes consultatifs. Je vous remercie. Algérie, vous avez la parole. Algérie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais prendre la parole pour apporter une reformulation du dernier membre du paragraphe. Mais là, je viens d'entendre l'honorable délégué de la Suisse et je souhaiterais comprendre pourquoi avant. Pourquoi avant les organes consultatifs? Merci. Oui, c'est la Suisse. Oui, merci beaucoup. Pour une question de logique de procédure, au fond, lorsqu'un dossier est soumis, c'est l'État qui constitue ce dossier, c'est lui qui, au départ, l'explique. Les organes consultatifs viennent par la suite et examinent ce dossier. Et nous voudrions voir la même logique de la réflexion être reproduite dans les travaux oraux du comité. Est-ce que vous êtes content de la réponse? En fait, je n'ai pas à être contente ou non, Monsieur le Président, excusez-moi, mais hier nous avons discuté longuement sur le terme plaidoyer. Et nous avons dit que plaidoyer n'était pas approprié comme mot. Mais en fait, le terme plaidoyer sous-entendait que le pays vienne exposer encore une fois son dossier. Or, le problème, ce n'est pas que le pays revienne dire ce qu'il a mis dans le rapport qui a été soumis aux membres du comité, mais qu'il vienne apporter des éclaircissements sur l'évaluation qui en a été faite, puisqu'on lui pose des questions. Nous avons passé un quart d'heure ou plus sur la conjonction ou et est. Donc, c'est pour lui poser des questions. Donc, je ne vois pas, ce n'est pas une question de procédure, ni de parallélisme des formes. Merci, Monsieur le Président. Japon, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair. I believe it's very clear to all members except some country. And once again, I'd like to ask legal advisor, we can, as a committee, have the power to decide now. And of course, we can set up, working group or everything, but we can decide now or not. That's all. Thank you. Si on peut adopter tous les paragraphes, c'est la décision. Et enfin, on va adopter le texte final. Oui. Legal advice, please. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler en anglais pour être plus clair. With respect to the question put by the ambassador from Japan, as I explained yesterday, under the convention, the 1972 Convention of the World Heritage Committee, Article 10 of the committee, the World Heritage Committee shall adopt its own rules of procedure. You have the power to adopt your rules. Then you have Article 13.8 of the Convention that determines that you decide by a majority of 2/3. Those two rules are reproduced in your rules of procedure. The rules of procedure of the committee have a section, Section 10, Adoption, Amendment, and Suspension of the Rules of Procedure.
First rule, which has the convention articles at its side, the committee shall adopt its rules of procedure by a decision taken in plenary, you are in plenary now, by a 2/3 majority of the state members present and voting. Amendment, the same, 2/3 of the majority of state members present and voting, provided that the proposal has been included in the agenda of the session. Thank you, Mr. Chairman. I trust that this answers your question. Thank you. Oui, le conseiller juridique a répété déjà plusieurs fois, oui, la pleine compétence du comité pour décider, pour prendre la décision. Oui. Je donne la parole à Estonia, please. Thank you, Mr. Chair. Despite my limited understanding of English, I am not so hypocritical that I would say that I don't know what is advocacy. I have heard it in the committee enough, and we have already 4 years' experience. I do not have illusion that the statements by state parties are by nature technical. I have listened to embarrassing self-commendments. And it's clear that in this position, the state party is not impartial. He is an interested party. We feel uncomfortable under this, as we have experienced unavoidable pressure by state parties, so we prefer to let these odes, how well we have done everything, to be presented before the advisory bodies get the floor. It would be less destructive for our impartial decision-making process. And also, Estonia is in favor of this may-be version. Thank you. Je donne la parole à Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Après avoir écouté un certain nombre de délégations, je commence maintenant vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Nous voulons des États partis ligotés, poings et pieds et livrés aux évaluateurs? Quel sens cela a de faire un dossier de nomination, de le soumettre à l'évaluateur et de venir ensuite parler avant l'évaluateur? Quel sens cela a? Se présenter, je suis le Sénégal, j'ai fait un beau dossier, votez pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Moi, je pense qu'il faut être logique dans ce que nous faisons. Si un dossier est évalué, c'est normal que l'évaluateur parle, présente, fasse son plaidoyer et qu'on donne à l'État partie la possibilité de donner les informations complémentaires utiles, nécessaires à l'information des membres du comité. Je pense que tant qu'on va être dans la logique de ligoter les États partis, on va entrer dans des impasses. Soyons logiques, et la logique veut qu'une réponse soit apportée à une question. Mais on ne peut pas dire à un État parti, fais ton dossier, on l'évalue, ensuite tu viens t'exprimer, te présenter, faire la danse du ventre, ensuite on va évaluer. Cela n'a pas de sens. Donc je crois qu'il faut qu'on vote sur des questions qui ont du sens. Merci. I give the floor to Ethiopia, please. Thank you, Chair. To be with the advantage of time, I just would like to second what my distinguished colleague from Senegal have said. I think it has very rational, and we have to due consideration of the points you have raised, and would like to see Ethiopia to be put in favor of the proposition of India and Russian Federation, which I have noted yesterday, but I'm not seeing it on the screen. Thank you. I give the floor to United Arab Emirates. شكرا سيد الرئيس.
لقد وجهت سعادتك باستمرار النقاش ونحن بصدد هذا. أنا فقط أود أن أثني على ما عبر عنه مندوب السنغال. نحن في هذه الحالة لا نتواجه ولا نختلف على مغانم ولا على أجندات ولا على أيديولوجيات ولا على أساليب للمؤامرة من قبل الدولة الطرف هذه أو تلك عندما تعرض قضيتها. نحن نتكلم عن التراث، نحن نتكلم عن مواقع التراث العالمي. لا يجب أن نعيش على شبح الخوف من أن هذه الدولة ستعمل أو لم تعمل. لقد شاهدنا دعوات للمناصرة طول تاريخ هذه اللجنة ولم توقفهم تعقيد لوائح العمل. نحن مجددا ودائما سندعو إلى الشفافية والابتعاد عن الاتهامات وأن نثق في بعضنا البعض. نحن نخدم التراث يا جماعة. أنا لا أرى أننا في طائل أن نستمر في اختلاق بعض المبررات التي تعيق نقاشنا هذا. نحن هنا نعيش جو ديمقراطي، نطرح ما لدينا ونتفق عليه. إذا لم نتفق عليه نصوت عليه. إذا لم نحصل على النتيجة المناسبة للتصويت هناك أيضا إمكانية لتأجيلها للدورة القادمة. لا داعي لأن نزايد على بعضنا بأن هناك من يفهم أكثر من الطرف الآخر. نحن نبارك أن يكون بيننا من يفهم أحسن من غيره، لأن هذا كسب للجنة أن يكون ناس عندهم خبرة ويريدوا أن يفيدوا اللجنة بهذه الخبرة، لكن أن تستخدم هذه الخبرة لإعاقة إنجاز أعمالنا نحن لا نظن أن بيننا من يعمل هذا أبدا. لذلك نحن نأمل أن يستمر النقاش واعتماد ما نتفق عليه، وإذا لم نتفق عليه الكل يعرف وسائل العمل لإنجاز ما نريد. شكرا. Avant de donner la parole à Mexique, je voudrais attirer l'attention des membres de notre comité. Vous voyez, les commentaires généraux, nous avons beaucoup fait. Aujourd'hui, j'invite les membres de se concentrer, de vous concentrer sur le texte. Parce que le texte est présenté aujourd'hui, c'est l'adoption des 22 pensées, comme les représentants distingués de l'Algérie, du Sénégal, de l'Éthiopie ont pris parole sur la substance du paragraphe. Oui. Donc nous nous concentrons sur la substance du paragraphe. Je donne la parole à la Mexique. No. Buenos días, señor presidente, queridos colegas, miembros del comité. México se había un poco detenido en expresar su opinión sobre este tema tan importante, pero vemos que a la luz de este debate también nuestra experiencia nos dice que tiene mucho más lógica tomar la palabra después de haber escuchado a las opiniones de los órganos consultivos. De otra manera eso no tendría una lógica y una claridad de saber qué es lo que estamos respondiendo. Y también quisiéramos introducir un breve matiz en la redacción del texto y en lugar de decir podrán ser invitados, sino más bien en un tema de tiempo verbal que se remitiría en español en podría ser invitado a tomar la palabra e intervenir. Esta, aunque parezca una pequeña diferencia, pero le da mayor precisión a este texto y por consiguiente nosotros respaldamos absolutamente nuestra posición que dimos también al día de ayer.
retomando un poco las consideraciones que habían hecho los distinguidos representantes de Senegal y de Argelia. Gracias, señor presidente. Give the floor to Russia, please. Уважаемые коллеги, конечно, нельзя согласиться с тем, чтобы предоставлять слово стране-члену для изложения своих позиций до консультационных органов, и с этим я полностью согласна с Сенегалом и ранее выступавшими коллегами. Если мы посмотрим, о чем мы сейчас говорим, то, на мой взгляд, мы сейчас закрепляем на бумаге то, что существует де-факто. Ведь де-факто мы все равно, вот если вы проанализируете, как мы работали эту сессию, мы же предоставляем слово стране-члену выступать. Де-факто это существует. Даже в суде дают выступить обвиняемому, а мы как-то очень странно подходим, вот мы сейчас бьемся непонятно за что, собственно говоря. Поэтому я еще раз говорю, господин председатель, либо вы спросите тех, кто не согласен с такой формулировкой, согласятся ли они. Если нет, давайте голосовать. Тут обсуждать нечего, все уже всем понятно. Спасибо. The floor to Iraq, please. شكرا سيدي الرئيس. لا نريد أن نطيل ولكن نتفق مع ما قاله وفد السنغال، فهذا شيء منطقي ويجب أن لا نضيع الوقت، فأضعنا وقتا كثيرا هذا الصباح، فلنبدأ بالتصويت إذا لا نتفق. شكرا. Taz, you play. شكرا سيد الرئيس. نعتقد أنه من المنطقي أن تتناول الدولة الطرف الكلمة بعد الجهات الاستشارية للأسباب التي ذكرت من قبل الزملاء الأعزاء، ونتفق مع روسيا والعراق إذا كان هناك يعني خلاف نذهب للتصويت. شكرا. Je donne la parole encore une fois à la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre à certaines paroles qui ont été prononcées. Notre intérêt et notre volonté n'est certainement pas de museler un État parti. Je verrais mal que l'on mette ces mots dans notre esprit. En revanche, les rapports des organes consultatifs sont connus des semaines à l'avance. Ils sont étudiés par l'État parti. Ils sont d'ailleurs, je l'espère, étudiés par chaque délégation qui se prépare pour le comité. Et dans le but de permettre un travail qui ne soit pas un simple résumé oral de ce qui a été écrit, mais qui constitue une réponse à ce qui était écrit, et donc un ajout à la qualité des débats, c'est ainsi que nous entendons offrir la parole à l'État parti avant, permettant aux organes consultatifs de ensuite ne pas se borner à faire un résumé de leurs documents, mais de répondre à l'État parti et ainsi apporter des éléments nouveaux de part et d'autre en pleine connaissance de ce qui a été écrit et établi auparavant. Merci. The debate is still going on, so observer doesn't get it. Il y a toujours les avis pour et les avis contre. Donc dans ce cas-là, je demande à nos membres du comité de lever les plaques pour ceux qui supportent le texte, la version du texte, le 22.7. Il faut compter. Then in a point of order, he is correct.
Regarde pour order, please. Oui, Monsieur le Président, nous sommes d'accord pour voter, mais il faut qu'on sache sur quoi on vote et quelles sont les modalités de ce vote-là. Il faudrait qu'on nous les précise. Merci. One, please. Thank you, Mr. Chair. I do support what the distinguished delegate of Senegal just has said. We don't know about what to vote. And first of all, secondly, I mean, there are still some bracketed words and open issues. As I have not spoken on this paragraph yet, if I do recall well yesterday, I would like to say that in principle, we don't see the necessity to amend this paragraph as proposed by India. But if a majority in the room feels it would like to do it, then I think it is essential to change. Sorry? Yeah. The shall must be replaced by may or could, because there will be some countries who don't see which don't see the necessity or even the possibility to appear and to speak. So it must be at the discretion of the chairman whether to invite the state party. This is first. I mean, this is crucial. And I would also like to repeat permitted time. We don't want to enter into filibustering. And like in the first paragraph, and about whether state party speaks first or second, I have not a strong feeling about. The last sentence doesn't make sense. The last sentence, yes, also is, I don't understand completely. Yeah, I don't agree. Thank you. Apportez, vous présentez le texte avec une version précise. Oui, parce qu'il y a des avis contraires. Oui. Monsieur le Président, je suggère, on a deux questions sur lesquelles on ne s'est pas mis d'accord. Une question, c'est si c'est, je prie les interprètes vraiment de traduire comme il faut, parce que c'est très sensible. Seront invités, pourront être invités ou pourraient être invités. Donc là, on a trois possibilités. La troisième possibilité était présentée tout à l'heure par Mexique. Je vous suggère que la deuxième, qui était présentée par la France, est la bonne. Bon, moi, je pense qu'elle présente un compromis et c'est à vous de décider. Donc, ce qu'on peut faire, on peut dire seront invités, qui est pour, pourront inviter, qui est pour ça, pourrait inviter, qui est pour ça, et voir où il y a le plus de soutien. Si je me permettre de poser une question, comme le français n'est pas ma langue maternelle, quelle est la différence entre l'option 2 et 3? La première option, j'ai bien compris, je n'approuve pas, mais la deuxième et la troisième, je ne vois pas la différence. Merci. Monsieur, je peux répondre? Monsieur le délégué distingué de l'Allemagne, la différence est parce que pourrait, c'est un conditionnel et pourront, c'est un futur. Donc futur, c'est plus certain. Vous voyez, futur, c'est plus que, bon, c'est plus fort, si vous voulez. C'est plus clair. Et moi, je m'appelle Claire parce que Yasna, ça veut dire clair. Merci. Give the floor to India. Thank you, Chair. I just want to say that we agree with all three, whatever. I noticed that the rapporteur earlier said that for purposes of clarity, she would speak in English. If I was French, I would object to that, but I'm not French. But let the French prevail. It doesn't matter. Thank you, Chair. Please. So I will read in English. Oh, sorry.
Muchas gracias, señor presidente. Permítame señalar antes que todo que Colombia hubiera preferido que el comité, en aras de de darle no la importancia, sino de que se hubiera podido tomar una decisión más consensual, hubiéramos ido del punto de vista de adoptar la proposición que Francia al inicio de este debate nos hizo acerca de... ¿No hay traducción? ¿Funciona la traducción o no? Entonces era simplemente, señor presidente, para señalar que Colombia hubiera preferido que se hubiera podido tomar más tiempo para discutir sobre este asunto, pero por supuesto no nos vamos a oponer al consenso ni a que el comité decida sobre este asunto tan importante, dado que por supuesto es su competencia. En ese sentido, suscribimos justamente las palabras que ha señalado el distinguido delegado de México, así como el delegado de Senegal, para que el texto quede más claro. Muchas gracias. Please. If you agree, Mr. President, I would read in English now. A representative of a state party, whether or not a member of the committee, may be invited by the chairperson to present their views. So this is the first part we should be agreed upon. Is it a... Mr. Chair, can you ask them, are they object on the maybe? Then we can continue, please. After the advisory bodies have presented their evaluation regarding the inclusion in the World Heritage List of a property nominated, the state of conservation of the property on their territory, or the approval of an assistance requested submitted by that state. Mr. Chair, I would say that the majority up to now was for after advisory bodies. So if somebody objects, you can ask them, Mr. Chair. Est-ce qu'il y a une objection? Oui, sinon le paragraphe est adopté. Le Japon, please. May I ask to clarify the rapporteur concerning the choice of a shall or a may or a could? According to the screen, the shall is supported by the more number of state parties than the maybe, so we cannot understand well the... I'm sorry, you are going back. We already did that part because we had 3 options and compromise option was maybe. So we are not looking now who supported what, but what was the most acceptable for everything. So we didn't count anymore. And to help you and to help me to deal with this text, we highlighted what was agreed upon. So you look yellow if it doesn't disappear, like it just disappeared from the English screen. Okay, we have another sentence to agree upon. After this permitted time for the state party, they may... Please. Thank you, Mr. Chairman. In the first in the paragraph 22.6, we have been more specific about committee members, saying except at the explicit invitation of the chairperson, okay, within the permitted or allowed, this was not yet decided, time for their speech and in response to specific questions posed. Why should we treat non-members of the committee differently to members? I think we should repeat the same here. Thank you.
Est-ce que oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense qu'il faut être bien dans dans les deux paragraphes, qu'il faut dire la même chose, définitivement, parce que ça a des conséquences. Donc on ne peut pas pour une fois dire que ce sont que les représentants d'un État parti, des membres du comité, et dans l'autre dire aussi les membres du comité. Mais bien sûr que ce sont tous les États partis. Donc on peut dire les États partis. On n'a pas besoin de spécifier si c'est un membre du comité ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ne pas compliquer avec membre ou non d'un État du comité. Donc les États partis, parce qu'on est tous membres de convention. On a tous ratifié la convention. D'accord. Donc, et je prie le secrétariat que j'ai eu des objections. Bon, l'anglais et le français n'est pas le même. Donc, s'il vous plaît, je ne peux pas être partout. Je dois écouter aux interventions des délégations. Donc, on a dit maybe ou bien pourront être invités. Et c'est très clair. J'ai dit très clairement, je pense. Merci. Rapporteur, je propose ça pour améliorer la vitesse de notre travail. Parce que la vitesse de notre travail n'est pas bonne du tout. Hein. Oui. Vous concentrez sur une version, oui. Soit français, soit anglais, et les traducteurs suivent la traduction. S'il y a le problème dans le second texte, dans la seconde version, s'il vous plaît, les membres peuvent protester. Si la traduction, si les deux textes sont parallèles, sont similaires, alors on s'avance. Sinon, on ne peut pas s'avancer. Donc, vous vous concentrez sur le texte français, par exemple, oui, et le traducteur suit. Oui, s'il y a les fautes, les membres protestent. Oui, comme ça, on peut s'avancer plus. Merci. Je vous prie de me donner le texte. Bon, est-ce qu'il est là? Bien. Bon, il vaut mieux que je lise d'ici. Une fois ce temps de parole accordé, l'État parti pourra se voir accorder la permission de fournir exclusivement des informations en réponse aux questions qui lui sont posées. Il faut bon, Monsieur le Président, vous devez voir les commentaires dans la salle. Merci. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie voudrait proposer une autre formulation à ce nombre de paragraphes. Il est peut-être indélicat de dire accorder la permission à un État parti. Donc nous proposons, une fois ce temps de parole accordé, l'État parti pourra se voir accorder la parole de nouveau, exclusivement, sur les questions qui lui sont posées. Merci, Monsieur le Président. La parole à la France. Monsieur le Président, oui, c'était juste par rapport au texte affiché, juste pour la concordance entre le français et l'anglais. Il ne faut pas mettre l'adverbe exclusivement, mais l'adverbe seulement suffit pour correspondre à only. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous lis ce qui est proposé par... Oui. Pardon, excusez-moi. Il faut aussi ajouter dans un ton permitted, dans un ton limité, oui. Est-ce que ça vous convient de dire en respectant le temps limité?
Merci. Je prie la rédaction française d'être avec moi en respectant le temps. De temps en temps, ok. Limité. Merci. Est-ce que vous pouvez aller plus pour que je vois tout le texte et vous pouvez le mettre en jaune? I give the floor to Russia, please. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, ну, лучшее всегда враг хорошему. Мне кажется, уже все совершенно понятно, что мы говорим, потому что любому выступлению председатель ставит лимит времени, любому. То, что мы в первом части говорим о том, чтобы предоставить слово после advisory body, тоже предполагается, что там будет лимит времени, поэтому, мне кажется, вот уже дальше повторять это не нужно, и давайте остановимся на том тексте, который был. Я бы попросила Алжир, может быть, вот это будет излишне, это уже как бы повторение того, что есть, и то, что у нас есть в регламенте на самом деле. Спасибо. Point de l'ordre de l'Algérie, please. L'Algérie a proposé une reformulation de ce paragraphe, mais nous n'avons pas proposé d'autres précisions en ce qui concerne le temps de parole. Merci. Continuez, please. Je vous lis, merci Monsieur le Président. Une fois ce temps de parole accordé, l'État partie pourra se voir accorder la parole de nouveau pour fournir seulement des informations dans un temps limité en réponse aux questions qui lui sont posées. Je pense que c'est clair maintenant. Cette disposition s'applique également aux autres observateurs mentionnés à l'article 8. Voilà le texte proposé. Monsieur le Président, merci. Vous pouvez... Excusez-moi, Madame le rapporteur. Nous avons proposé l'État partie pourra se voir accorder la parole de nouveau, seulement, proposition de la France, sur les questions qui lui sont posées. Pas en réponse aux questions qui lui sont posées. Sur les questions qui lui sont posées. Peut-être ne voudra-t-il pas répondre, l'État partie. Je répète encore une fois ce temps de parole accordé, l'État partie pourra se voir accorder la parole de nouveau pour fournir seulement les questions pour répondre. Pour répondre seulement sur les questions qui lui sont posées dans un temps limité. Bon, on va mettre dans un temps limité avant. Après la parole, de nouveau, vous mettez dans un temps limité pour répondre seulement aux questions qui lui sont posées. Sur les questions qui lui sont posées. Sur les questions sur lesquelles... Ok, on va le faire. Si vous êtes d'accord, on pourrait adopter le paragraphe. Oui, je propose l'adoption du paragraphe. Oui, s'il n'y a pas d'opposition, le paragraphe est adopté. France, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, simplement pour une précision linguistique, répondre aux questions.
Voilà, c'est parfait. Merci. Donc je propose l'adoption du paragraphe. Oui, le paragraphe est adopté. Alors, avancez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. On va sur 23. Est-ce que je peux vous lire un amendement et je prie le secrétariat d'écrire comment je... C'était un amendement soumis par la France. La France, on a un souci ici. Si vous pouvez envoyer quelqu'un ici sur le podium pour avoir des éclaircissements. Et je vais commencer à lire. Les propositions d'amendement ou de décision ne seront acceptées et communiquées aux membres du comité que s'ils portent, et ici on a un souci, la seule, je ne sais pas quoi, probablement la signature, mais ce n'est pas membre du comité, écrivez. Mettez les points de suspension. Ok. Bien sûr, j'ai écrit trop vite, c'est seule signature. Seule signature, voilà. La seule signature du membre du comité qui en est l'auteur. Il manquait aussi du membre, ok. Je ne sais pas si le texte anglais est prêt. Je vais vérifier. Je vais vous lire encore une fois pour que la traduction anglaise ait le temps de se produire. Les propositions d'amendement ou de décision ne seront acceptées et communiquées aux membres du comité que si elles portent la seule signature du membre du comité qu'il en est l'auteur. Point. Mettez le point, s'il vous plaît. C'est, Monsieur le Président, l'amendement de la France. Je pense qu'on pourrait procéder à l'adoption parce que vous allez demander la salle, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Et je propose l'adoption du paragraphe 23.2. Oui, il n'y a pas d'opposition. Donc, le paragraphe 23.2 est adopté. C'est tout. Donc, on a déjà mis le marteau. Déjà mis le marteau. On a fait le coup de marteau déjà. Oui. Oui, nous avons déjà fait le coup de marteau, donc je n'invite pas les comités de parler.
corrections linguistiques seront faites et au fur et à mesure, parce qu'il y a des spécialistes de linguistique ici. Oui. Je propose aux membres du comité, vous voyez, quand j'ai demandé s'il n'y a pas d'objection, le paragraphe est adopté, et puis on adopte, et puis vous parlez de nouveau du paragraphe. Si vous parlez quelque chose autre que le paragraphe 23.2, oui. Dans ce cas-là, vous avez la parole. Oui. Thank you, Mr. Chairman. There's a contradiction between the French and... Yeah? French and English version. Thank you. Do we have the floor, Mr. Chair? Can we speak? Yeah? Thank you, Mr. Chairman. Our flag went up before you gavelled. And two questions. We're not against the proposal by France. We think actually it's a good proposal. We're not under the understanding that the one replaces the other. That's the first point. The second point, what we needed some clarity on, and just on the first line of the French proposal, it speaks of proposed amendments. Now, it's not clear that these are amendments that are being circulated by the Secretariat. And what we would like to see is just some clarity to say formal amendment, or the proposed amendments to draft decisions, that there's some kind of element to indicate that this is what's being circulated formally in the committee. Otherwise, you are preventing any amendments to be circulated by any state party in the meeting room. So we just wanted some clarity, but we're not against that. We think it strengthens this. Then the other point was, at no point did we actually got the sense that France is suggesting to replace the one with the other. That wasn't formally stated. We thought we are retaining both because we are in favor of both. We can go along with both of these suggestions. And we didn't hear anybody speak against the existing proposal. So we just can get some clarity on that. Thank you, Chair. Mani, please. Thank you, Mr. Chairman. This is mainly a clarification of language, and I'm not English mother tongue, nor I'm French mother tongue, but I still fear that between the two sentences, the French amendment and its English translation, in French there is the word seul, and in English this doesn't exactly correspond in my view how I do see the two sentences, but maybe the translators can help us out with this. I think there is a word missing or some expression missing. I give the floor to United Arab Emirates, please. يا سيد الرئيس، نحن كنا رافعين أثناء اعتمادكم لهذا القرار، يعني للسبب الذي أثارت جنوب أفريقيا. هل هذه إضافة أم تعديل؟ الناحية الجانب الآخر أنه أيضا من وجهة نظرنا هناك مشكلة صياغة بالإنجليزي في النص المعروض أمامنا، مثل the proposed amendments communicated is not the right word to members, you know. It could be with better word, can be put or can if they sign
only by member state. We think this is a rule of procedures, that any proposal should be put through one member state or more, and it can be looked at. This is not new. La France. Merci, Monsieur le Président. Nous ne souhaitions pas modifier le contenu du texte lui-même, mais simplement le clarifier par une formulation qui nous semblait univoque et qui ne donne pas lieu justement à des interprétations équivoques. C'est là notre seul souci. Merci, Monsieur le Président. Africa, again, please. Thank you, Chair. Just to make things a little bit easier, the change that Germany proposed actually clarifies our difficulty which we have. So if the only is added there, then we're perfectly fine with the second part going, so it helps to solve it. Yeah, so we have no more issue. Thank you, Chair. Thank you. It was only the problem of translation, which I said at the beginning. English is prevailing in this committee, and that's why I'm speaking French all the time. I would like to, we can then proceed to the adoption to whole decision. As it's 37, com 11. Mr. Chair, you can proceed. Thank you very much. Je propose l'adoption de la décision 37 comme 11. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition? Donc la décision est adoptée. Nous procédons à item 12. Dear colleagues, we are now going to proceed with item 12 of the agenda on the revision of the operational guideline. You have in front of you document WAC 13/37.com/12. If you allow me, I would like to give the floor to Mr. Imhoff, who acted as the chairperson of the working group on the revision of the operational guideline established by the committee. Dear colleague, before doing so, I wish to pay a particular tribute to the work of Ambassador Imhoff for his outstanding commitment with his group for the last 3 sessions of the committee, Brasilia, Paris, St. Petersburg, as well as the working group meeting of November 2011. Please, Mr. Imhoff, you have the floor. Est-ce qu'on peut appeler, inviter M. Imhoff? On passe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord vous demander pardon, j'étais là où le roi va seul. Je vous fais volontiers le rapport oral. Je vais essayer d'être aussi bref et aussi concis que possible. Le groupe de travail s'est réuni 6 fois à l'heure du déjeuner
Il était constitué, comme vous le savez, sur la base du mandat qui figure dans le document VHC 1337.com12. Les points suivants ont été examinés. Paragraphe 150. Les orientations du premier jour de travail apportées sur le paragraphe 150, des orientations qui a trait à la procédure relative au traitement des lettres signalant des erreurs factuelles. Le débat a été fructueux, notamment sur la nécessité de définir plus clairement ce qu'est une erreur factuelle et en ce qui concerne le processus de révision des soumissions de propositions faites par les États parties. Une proposition a été faite par les délégations de l'Inde, du Brésil, soutenue par la Suisse, pour une révision du paragraphe 150, proposition qui a été amendée après discussion. Il a été d'élaborer, et je crois que ça c'est un point important, Monsieur le Président, un formulaire dont la version retenue est annexée au projet de décision afin de faciliter la soumission des commentaires par les États parties, assurer un maximum de transparence et, du processus et en même temps réduire la charge de travail. Nous avons ensuite examiné les paragraphes 161 et 162 et nous avons constitué un groupe de rédaction avec la France et d'autres participants pour aboutir à la proposition qui est sous vos yeux. Le paragraphe 240 a été adopté par le groupe sans discussion. Le paragraphe 61, ce paragraphe a donné lieu en revanche à un débat qui était intense. Cette question n'a pas été soulevée par le secrétariat, mais au fond elle est le reflet de la décision 36/15 venant du groupe du budget à sa 36e session qui visait à réduire le nombre de propositions d'inscription à traiter chaque année en raison des contraintes budgétaires. Le groupe a eu une discussion non seulement sur le nombre de propositions d'inscription, mais aussi sur de plus vastes considérations qui relèvent en fait de la stratégie globale pour une liste du patrimoine mondial équilibré, la question de la sur- et de la sous-représentation, l'ordre des priorités des propositions d'inscription. Toutes ces questions devraient être incluses dans le débat sur le futur de la Convention issue de la décision Suzhou-Cairns qu'il est prévu de réviser en 2015. Le groupe s'est prononcé sur le point B, le nombre d'inscriptions devant être étudiées chaque année. Pour lui, il serait sage d'attendre justement l'évaluation de la révision en quelque sorte prévue pour 2015 que j'ai mentionné avant de procéder à ces changements. Le groupe de travail a également enregistré une proposition du Brésil, à savoir d'y considérer le point A, le nombre et la nature des inscriptions qui peuvent être soumises chaque année par chaque État partie, et de revoir la proposition d'origine de la délégation brésilienne, consistant, si je me souviens bien, à limiter par session la présentation de la candidature à un seul site naturel et un site culturel, au lieu de la limite actuelle à une seule proposition mixte, naturelle, paysage culturel et culturel. Cette proposition a été renvoyée à un stade ultérieur, de même que l'examen d'éventuelles propositions mathématiques sur l'équilibre de la représentation par région. Pour ces raisons, le groupe de travail propose de ne pas toucher à l'heure actuelle au libellé du paragraphe 61, de garder donc le chiffre de 45. Il propose en revanche que le débat sur ces questions soit repris, comme je l'ai mentionné, dans le cadre de la révision de la décision Suzhou-Cairns. Paragraphe 132, une longue discussion a également eu lieu sur ce paragraphe. Il a été constaté que les amendements proposés par le secrétariat apportent davantage de clarté, particulièrement en ce qui concerne les cartes topographiques.
Vous voyez les modifications proposées dans le projet de décision. Je renonce à les éclairer. Paragraphes 127, 141 et 168. Il a été décidé de ne pas rendre obligatoire la soumission de projets de dossiers d'inscription avant le 30 septembre, mais en revanche d'encourager fortement les partis à le faire. C'est l'approche que reflète d'ailleurs la version qui est proposée par le groupe de rédaction de ces paragraphes. Cela a eu pour conséquence qu'il y a donc une modification au paragraphe 127, mais que, évidemment, le groupe de travail n'a pas suggéré de modification au paragraphe 141 et 168 concernant la réception des projets de dossiers d'inscription, puisque cela n'a pas été rendu obligatoire. Nous sommes passés ensuite à un deuxième chapitre qui concernait les réunions internationales. Nous avons parlé là de plusieurs réunions. Il a été notamment fait référence dans le projet de décision d'un besoin de réflexion plus approfondie dans le contexte approprié. À cet égard, le groupe a également souligné que ces réflexions doivent trouver leur reflet en bonne et due place dans les textes les plus appropriés, qu'elles pourraient donc être insérées non pas nécessairement dans les orientations, mais dans les manuels de ressources ou les pages Internet. Suite aux recommandations de la réunion du Danemark sur les peuples autochtones, plus particulièrement, il y a eu consensus sur le fait d'attendre que le Conseil exécutif de l'UNESCO ait examiné la question de la politique sur les peuples indigènes. Nous avons parlé également des questions relatives aux synergies entre les deux conventions, celle qui nous occupe, c'est-à-dire la convention de 1972 sur le patrimoine mondial et la convention de 1954. On a examiné brièvement la proposition de M. Gous, président du comité de la convention de 1954, d'inclure dans le formulaire du dossier d'inscription des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial la possibilité de demander par la même occasion le statut de protection renforcée sous l'égide du second protocole de la Convention de 1954. Nous considérons qu'il s'agit là d'une idée intéressante et proposons de mandater le Centre du patrimoine mondial de travailler conjointement avec le secrétariat de la Convention de 1954 à la présentation d'une proposition concrète à examiner prochainement. Je souhaiterais, pour terminer, Monsieur le Président, rappeler quelques questions qui ont été soulevées et qui me paraissent importantes. Vous vous souviendrez que la décision 36,13.1 reconnaît précisément, et je cite, « la valeur de la proposition présentée par la Jordanie visant à remplacer le texte du paragraphe 68 des orientations », fin de citation, mais a cependant considéré que, et je cite encore une fois, « la modification ne s'impose pas à ce stade », fin de citation. En cours de séance du groupe de travail, il a été proposé, Monsieur le Président, d'aborder ce thème lors d'une prochaine session. Nous avons également reçu des propositions de l'Inde concernant les paragraphes 112 et 174. Par ailleurs, le Brésil a de son côté soumis des propositions relatives aux paragraphes 191 ainsi que des propositions concernant la soumission d'erreurs factuelles au SOC qui auraient une incidence sur les paragraphes 174, 175 et 177. En outre, nous avons conclu que toute question relative au règlement intérieur, à la stratégie à long terme et au processus ainsi qu'au futur de la Convention devrait être examinée ultérieurement, peut-être dans le cadre d'une discussion approfondie sur les orientations de politique générale. C'est le point suivant à l'ordre du jour.
Pour finir, nous avons mené une réflexion sur la méthodologie. J'ai déjà mentionné que des adaptations des orientations, guides juridiques pour les utilisateurs sur le terrain, ne devraient pas être faites dans la précipitation et que le comité a adopté un cycle de 4 ans pour ce faire. On peut considérer que le cycle se termine aujourd'hui, mais comme nous venons de le voir, de nouvelles propositions sont déjà sur la table. Vu nos réflexions générales concernant la stratégie globale, je propose que nous envisagions de mener la prochaine révision majeure des orientations en 2015 en ligne avec l'évaluation de la stratégie globale et un certain nombre d'autres processus. Voilà, Monsieur le Président, j'ai peut-être été trop long, mais je crois que c'était important, les propositions du groupe de travail qui sont reflétées d'ailleurs dans les 2 projets de décision que vous avez devant vous, 37 comme 12.1, qui n'a pas porté à discussion bien entendu, puisqu'il reflète simplement la décision du comité de lundi dernier, et le 37 comme 12.2 avec son annexe, le formulaire. Merci, Monsieur le Président. Thank you for this very clear presentation. I would like to remind you that we are invited to adopt the draft decision 12.1 and 12.2. No objection. The decision is adopted. India, please. Thank you, Chair. Sometimes committees take wise decisions. Chairpersons always take wise decisions. And this wise decision was to request Ambassador Imhoff to chair this group. I think we should record our appreciation of his stewardship of the working group. Thank you, Chair. Je donne la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions simplement nous joindre à vos propos laudatifs ainsi qu'à ceux de l'Inde pour le travail qui a été effectué par le groupe de travail présidé par l'ambassadeur Imhoff. Sous sa férule exigeante et néanmoins bienveillante, le groupe de travail est en effet parvenu à remplir ses objectifs. Et nous tenions à lui renouveler nos remerciements et nos félicitations pour ce remarquable travail collectif. Merci, Monsieur le Président. Dear colleague, we will now examine item 13 of our agenda, which concern the draft policy guideline. The relevant document is a document WHC 13/37.com/13 that you have in front of you. I would like to invite Mrs. Rosler, Deputy Director of the World Heritage Center, to briefly present this item. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chair. So you have document 13 in front of you. The committee at its 35th session decided to develop policy guidelines for the implementation of the World Heritage Convention, drawing in part on the results of expert meetings and consultative bodies. This was decision 35.com/12b.12. These policy guidelines should assist state parties to the Convention to better understand and address the management of their cultural and natural heritage and how to face key challenges such as, for example, climate change or disaster risk preparedness, to give you just a few examples. The policy guidelines could become a guidance tool for state parties to improve decision-making in the framework of the World Heritage Convention. They could, in a first step, give an overview about existing policies, and in a second step, include guidelines or guidance to be developed in the future.
The World Heritage Center and the advisory bodies had extensive discussions on the procedure on how to compile these policy guidelines and on the next steps. The document in front of you contains a summary of these discussions and in the annex a draft text on the compilation of potential policy guidelines for your consideration and more reflection. We are fully aware of the fact that the scope of the policy document is much larger than the subjects so far included in the annex. But the compilation and further elaboration of policy guidelines needs a considerable resource allocation to provide a useful result. So far, this work was undertaken with the assistance of an associate expert funded by Germany, but if the committee decides to move forward with this initiative, extra budgetary funding would be necessary. The decision is in front of you on page 4 in the English version and page 4 in the French, and Mr. Chair, I believe the advisory bodies would like to make a statement. Thank you. So, if we have some comment about that, please. Advisory body, IUCN, The IUCN, please. Yes, thank you, Chair, and this is a joint statement on behalf of all three advisory bodies, and we'd like to make three remarks with respect to item 13, essentially echoing, I think, the points that the Secretariat is also raising. Firstly, we'd like to express our appreciation for the work the World Heritage Centre has undertaken to compile some of the policy-related decisions that have been issued by the World Heritage Committee over the years, and also reference some of the various guidance documents that have been developed pursuant to those decisions. However, we just do not consider that this document in its present form can be seen to be policy guidelines, and I think the Secretariat feel the same about that. Secondly, as noted in the background section of item 13, we feel there is a substantial potential for confusion as a result of the term guidelines for this document, which suggests they have a parallel footing in some way to the operational guidelines, rather than being focused on the policy decisions of the committee and how these are understood and applied on the ground within World Heritage sites. And the term policy might also create some confusion in this respect, since this word can be used in a number of different contexts. And so we would recommend further reflection on the purposes of this initiative, but also considering a different name for the document, in particular in relation to the word guidelines, that better reflects its advisory nature, but in particular to ensure it will not conflict or create confusion with the statutory role of the operational guidelines. And then lastly, we would note that the funding to secure the necessary capacity and skills for this work, not just the compilation of the decisions, but also the analysis and the development of analysis of policy gaps is lacking. We consider that securing the adequate funding required to define the objectives, the scope and the structure of this document, and to undertake a thorough and comprehensive analysis of the subject is critically important to ensure it is a fit-for-purpose exercise, and unless it is, it could be something quite confusing, and therefore we would really advise the committee not to undertake such a documentation until there is adequate resources to deliver the project, and in particular to have a clearly defined and costed concept of what policy guidelines would be in practice. Thank you very much, Mr. Chairperson. Have more comment on this, please? I give the floor to India, please. Thank you, Chair. I'd like to note the work done by the World Heritage Center and the advisory bodies. But this policy document does not read like a policy document. The World Heritage Center has pointed that out. IUCN has pointed this out. It's actually a collection of cut and paste from various workshops. That's really not a policy document. So the issue that we have is, well, how do we go about doing it? To us, and we note the lack of financial resources, we note the problems that are there, but the second part is who should do it? Well, the World Heritage Center is, I believe, overburdened. It may not be the right organization.
the advisory bodies, at least two of them, because they are in the thick of things, it's very difficult for them to take the detachment to move a step back and produce a document that is clear, does not have acronyms, is easy to understand without the help of a lawyer, and is available to the world as a whole. So I raise this question because I don't think this way you're going to make progress. There are two semi-policy documents that this committee has considered. One was a remarkable document which had security councils and rhinos, and the other is this one. Neither of them is showing very much consistency or clarity. So I raise the issue because I think we should find a way, and then the resources, and to us, if possible, the most sort of inexpensive way, the most clear-cut way may perhaps be to request ICROM to prepare a draft and outline, because they will have, let me say, more detachment than the advisory bodies. They will be less burdened than the World Heritage Center. That what we have before us is not a basis for anything. Thank you, Chair. Any more comment, please? You, the rapporteur, please. Merci, Monsieur le Président. On va au paragraphe 6 d'abord. Merci. Il faut mettre demande à l'ICROM. Et vous biffez centre. Voilà. S'il vous plaît, biffez aussi. Non, non, vous biffez aussi organisation consultative. C'est que ICRAM. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est prêt à l'adoption. On a changé ce qu'il fallait changer. On peut aller au début, s'il vous plaît, aller à la décision au début. Bon, voilà, Monsieur le Président, vous pouvez procéder à l'adoption de la décision 37 comme 13, telle que... il y a la Suisse, Monsieur le Président. Thank you, Chair. I give the floor to Estonia first. Thank you very much. As we heard from the introduction, this process is still very much underway, and it's really not possible to continue with unfunded work at a time of significant budget cuts when specific work on priorities is required. So I think that what we need to do is to reflect on it, to find resources, and I think that the World Heritage Center is the best body who can discuss this matter further with all advisory bodies that we have under the Convention. So that's why we support the original wording of this paragraph. Thank you. Give the floor to India, please. Thank you, Chair. For perhaps the first time in this committee meeting, I actually agree with Estonia. I actually made a proposal, meaning a suggestion, and before acting on it, I think we should actually ask the bride, which is ICROM, if they would like to do this. But I think what Estonia has brought out is that we are far too early in this process to be taking calls and judgments on it.
I think we should hear ICROM and if the other advisory bodies wish to speak, because they are the people who would do most of the work. Thank you, Chair. On a parole d'abord à la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes également heureux, vers la fin de la session, d'être complètement d'accord avec l'État partie de l'Inde. Merci, Monsieur le Président. So I think Ikram, if you'd like to take the floor. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for the confidence that India has perhaps given to us. This proposal is one that we haven't actually considered previously, so it's one that we would actually like to take a little bit more time to think about. Having said that, clearly this is work that if in the committee's wisdom they wish to bestow on ICROM, we would obviously we would obviously try to respond to that request, but I would point out that we certainly couldn't do it alone. We certainly couldn't do it without the strong input of the World Heritage Center and the strong input of the other advisory bodies. It's certainly not something that we could take on board on our own without a strong collaboration of those other bodies. Furthermore, I would just ask whether at this point, just clarify what it is exactly that the committee would be asking for. I mean, are they asking for us to do a policy guidelines document or whatever it is that we want to call it, or are they asking now for sort of a revamped proposal to try to clarify exactly what it is that this document would ultimately become, essentially to let us do a new scoping study? But again, it would have to be done in collaboration with our partners in this, and so we would see clarification as to what it actually is that the committee would be asking us to do. The final point would be again a resource issue. We would just need to make sure that the resources are available for us to undertake this in collaboration with the center and the other advisory bodies. Thank you, Mr. Chair. So we have a very clear question from ICROM. If some of our committee members like to make a comment on this. So I think the first point is more important than the clarification on how to do. The clarification on how to work on this general policy. You take the floor? Yeah, please. Thank you, Chair. If this resolution could pass, I think the sense of the committee has been that, well, clearly this document is not adequate. And ICROM's question, quite rightly, is, well, if you want us to do something, you must tell us what to do. And I think that's a fair question. I would suggest that we go back to the basics and ask them to prepare a simple scoping document, which we could take up at the next session. At this stage, to try and look at all of the different dimensions of policy may be a bit hard, but they could work with the World Heritage Center, the advisory bodies, but the responsibility of preparing that document, which may be a page or 2 pages, could perhaps be given to ICROM. Thank you, Chair. I think so far I see the issue of policy guideline is still very vague. You see, nobody can understand it very concretely. So that's why the idea from Excellency the Ambassador of India is also good. We request to ICROM to present the explanatory paper to the next session. 2015. Yes. Il y a le paragraphe, comme indiqué, le paragraphe 7. Yeah, le paragraphe.
Il y a le paragraphe dans le screen. Oui. Donc, je pense que nous pouvons procéder à l'adoption de la décision de 37 comme 13. Innovation. Still correcting. Yes, correcting, yes. Yeah, already corrected. If no exception, if no objection, I propose the adoption of this decision. So the decision is adopted. Now we go to 14. Before going. Dear colleague, you see, before going to the item 14, I have to consult, I think, our distinguished committee. The morning we foresee, you see, the end of the session this morning, you see, but now we did work slowly, and maybe we have to continue our afternoon session. If you agree, you see, we will resume the afternoon session at 2:30, because we, at any case, we cannot complete all the items this morning. Yeah, so no objection. Huh? So we come to the item 14, examination of international assistance requests. I would like to invite you to pay attention to the document WHC 13/37.com/14 and WHC 13/37.com/INF.14. I would like to give the floor to Mr. Ribone from the World Heritage Center to introduce the item. Please. Thank you, Mr. Chairperson. So, as you already mentioned, the two documents, the working document and the information document. The working document itself is in two parts. Under Part 1, as requested by the committee last year in its decision 36/14, you will find the status of the implementation of the international assistance requests for the rainforest of the Atsinanana, Madagascar, which was approved by the committee in 2010 for $100,000. Under Part 2 of the document, there was a proposal to amend paragraph 240 of the operational guidelines, and this proposal was discussed in detail by the working group, and you just adopted this proposal under item 13. In addition, in the annex to the document, there is also an analysis of preparatory assistance requests dedicated to the preparation of nomination files and approved during the period of 2001 to 2010. This analysis was prepared by the Secretariat following the request by a member of the World Heritage Committee. In reviewing this analysis, it is important to recall that over the years, the preparation of nominations has become a complex and a long process. In this context, the funds approved under preparatory assistance only amount to a maximum of $30,000 per request, and therefore can never finance the whole nomination process, but only contribute to it. Over the period under review, the committee approved international assistance budgets amounting to a total of $13.7 million. Out of this total amount, an amount of $2.1 million was approved for preparatory assistance for the preparation of nomination files, corresponding to, in together, 102 requests, and representing 15.4% of the international assistance budget and 5.3% of the overall budget of the World Heritage Fund.
Nomination files were submitted in 79 cases out of 102. So that corresponds to a rate of 77.4%. Out of these 79 submitted nominations, 43 led to an inscription, which means a rate of 55.4%. It is also important to note that the nomination process is a long one, and so the fact that a nomination file has not yet been submitted does not mean that it will not be submitted in the future. In particular, this is the case for the assistance requests which were approved at the end of the analyzed period. Finally, some other important considerations to take into account are the following. One of the important phases of the preparation process is the comparative analysis, to make the case that the values of the sites are globally outstanding. Often, preparatory assistance is a request to support this analysis, and the possible outcome of the process is could be a conclusion that the site does not represent the global significance, and hence could lead to a decision by the state party not to pursue the nomination process. It is also important to note that until 2012, the operational guidelines gave no specific guidance on the selection of preparatory assistance requests, which means that the mandate of the International Assistance Panel was limited to verifying their technical completeness. In 2012, the committee decided to change the operational guidelines and give a clear priority for sites recognized in approved thematic advice as corresponding to gaps in the list, or for sites where preliminary investigations have shown that there is a potential to demonstrate OUV, especially in the case of state parties whose heritage is underrepresented on the World Heritage List. It can therefore be expected that this change will impact on the process in the future. Finally, I would like to draw your attention to the information document which shows the current status of the international assistance budget for the current biennium. A few elements need to be noted. Since the elaboration of the document, 6 more requests were approved, bringing the number of approved requests to 29. A 7th request is still in the pipeline pending the approval of a revised budget. Therefore, the remaining funds available for preparatory and conservation and management assistance are now totaling $16,270, namely $701 under the international assistance budget, $10,547 under the Italian funds earmarked for international assistance, and $2,004 under the Indian funds earmarked for international assistance, and also $3,719 under the partnerships funds which were earmarked for international assistance. In other words, there is almost no additional funding left for preparatory and conservation and management assistance for the next biennium. The additional funding we got so far from India, Italy, and through the Partnerships Initiative allowed for approvals for an average amount of $224,000 per biennium since 2010. Already in the current cycle, and despite the additional funding, 3 requests could not be sent for approval because of lack of funding in 2013. And these requests might come back in 2014 if the state party wishes to do so. The graphs also show clearly that without the contributions from Italy, India, and the money mobilized by the PACT initiative, even less requests would have been funded. Currently, the funds foreseen for the next biennium are amounting to $450,000 if we take into account option 2 of the budget, which is the option which would be applied if the current situation of shortfall in contributions continues. Namely, $120,000 for preparatory assistance and $330,000 for conservation and management assistance. As you can see on the graph, and comparing the budget we had available for approvals in the current biennium, and the fact that in addition we have still almost $90,000 in pending requests, it is clear that the budget available for this biennium is highly likely to be insufficient to accommodate the requests which will be recommended for approval by the panel. As mentioned in the working document, funding is still available under emergency assistance
amounting to $108,278 for the current biennium. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I invite, dear colleague, you now to consider the draft decision 37-14. Are there any comment, please? No, we proceed to the adoption. If no objection, I declare the draft decision 37-14 adopted and the item 14 closed. Yeah, I give the floor to Brazil, please. Thank you, Mr. Chairman, for giving the floor to an observer state. We would like to have intervened during the debate, but since the decision has already been adopted, we just would like to make a remark. Firstly, to thank the Ambassador of India for requesting this analysis that is presented in the annex to this document. This analysis is very important because it shows us what exactly is at stake. We strongly believe that the reason why the fund was established under the convention is now not being used for its purpose. It's clear that the evolution of the convention somehow evolved to a point that the main aim of the fund is no longer being used. So this is something that we strongly believe that the committee should take a look with a more attentive look, and perhaps try to think of better ways of using the resources of the fund for its purpose, its original purposes. Thank you. The floor to Finland, please. Thank you, Mr. Chairman. Since this is the first time I am taking the floor on behalf of the Government of Finland, Thank you, Mr. Chairman. Sorry for that. Since this is the first time I am taking the floor in this meeting on the Government of Finland, I would still like to thank the Government of Cambodia for the warm hospitality and for the excellent arrangement of this meeting. During this committee meeting, we have been hearing reports concerning the difficulties and threats faced by a number of World Heritage sites, and we are concerned about them. At the same time, the World Heritage Fund is facing a difficult financial situation, which is limiting its capacity to respond to international assistance requests from the states parties. In order to support the fulfillment of the Convention's objectives, Finland is pleased to inform that following the example of Italy and India, Finland will be providing an additional voluntary contribution to the World Heritage Fund for international assistance for conservation and management of natural and mixed sites this year. Thank you, Mr. Chairman. We highly appreciate the statement. Now we move to item 15, devoted to the budget and the report on the execution of the 2012-2013 budget and preparation of the 2014-2015 budget. As you will recall, a working group examined this item. This working group was chaired by Mr. Van Sandvik from the delegation of South Africa. I would like first of all to pay tribute to the work
of Mr. Van Charvik for his outstanding commitment with this group. I know that this task was not an easy one and that you did spare any effort in the accomplishment of your work. I understand that a draft decision is proposed by the working group. This draft decision has been distributed in the room. I give the floor to the chairperson of the working group to present the conclusion of the group. Please, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairperson, and I'm actually very glad we had the discussion on the international assistance before we got to this point. It's very useful, but please bear with me. The budget is an important issue, and we just need to take a little bit of time just to focus on these issues. Mr. Chairperson, I have the pleasure of introducing the draft decision on the budget emanating from the consultations conducted in the budget working group. I believe the document was distributed yesterday, and I trust committee members have used the opportunity to scrutinize the proposed decision. Mr. Chairperson, please allow me to make a few observations before the committee takes up the draft decision for adoption. The budget working group commenced its activities on Tuesday, 18 June, with a mandate to examine document COM 15 Rev and to work on the draft decision contained in it. The working group held 7 sessions, during which it considered the following three main elements of the budget document. The implementation of the budget for the biennium 2012-13, our current biennium, the proposed budget for the next biennium 2014-15, and the sustainability of the World Heritage Fund. In terms of the discussions on these 3 parts, I would like to highlight the following main elements. In terms of the implementation of the budget for the current biennium, the non-payment of contributions by a major contributing state party is continuing to have a detrimental effect on the implementation of the convention. As such, the budget on which the centre is currently operating is 21.19% less than originally approved, and a number of important activities are not being undertaken by the World Heritage Centre. These activities include, in particular, the provision of international assistance to least developed and low-income states parties, capacity building activities, assistance with retrospective statements of outstanding universal value, regional programs in terms of follow-up to periodic reporting, education and world heritage, as well as public awareness and communication. The World Heritage Centre is also under ever-increasing pressure to do more work with fewer staff members, to the point where unpaid overtime and excessive working hours have become the norm. In this regard, the World Heritage Centre is further increasingly dependent on staff hired for the implementation of extra budgetary activities to implement statutory work. This is not an acceptable situation and clearly highlights the extent of the budget pressure being experienced by the Centre. Mr. Chairperson, in addition to the non-payment of assessed contributions, there is also the larger problem of the long-term sustainability of the World Heritage Fund, which existed even before a major contributing state party stopped paying its contributions. We as states parties continue to inscribe more and more World Heritage sites, resulting in more and more work being requested from the World Heritage Centre and advisory bodies. At the same time, however, assessed contributions are not increasing, as no new members will be joining the convention due to it being virtually universal. The convention also does not provide for an increase in assessed contributions. The options to ensure the sustainability of the World Heritage Fund are therefore limited and can only be undertaken on a voluntary basis. Mr. Chairperson, the working group considered a number of options whereby states parties could be requested to make, on a voluntary basis and within their respective capacities to pay, an additional contribution to the World Heritage Fund. I should like to indicate in this regard that during last year's session, the Budget Working Group also discussed these options, but after protracted discussions decided to propose to the committee that a general appeal be made for supplementary voluntary contributions. This general appeal was subsequently approved by the committee and implemented by the Centre. Sadly, this appeal proved ineffective and only one state party responded,
with a contribution of $20,000 for the current biennium. There is therefore very little hope that another such appeal will deliver any different result, and the committee needs to consider an alternative method of calling on states parties to make supplementary voluntary contributions to sustain the World Heritage Fund. Mr. Chairperson, the Budget Working Group discussed the different options which could be recommended to states parties for them to consider when making their contributions, and while there was support for putting forward one of the options reflected in Annex 6 of the budget document, the working group could not find consensus in this regard. It would be useful actually to just see the annex, if we could ask the Secretariat to put that on the screen for us. Therefore, in light of the failure of the general appeal for supplementary voluntary contributions to elicit any meaningful contributions, and in view of the fact that the status quo in terms of contributions to the fund is not tenable nor sustainable, I've taken the liberty in my capacity as chairman of the working group to propose one of these options, which is option 1.1, reflected in the Annex 6 of the budget document for the consideration of the committee, and you can see it reflected on the screen. It's just what you have on the screen, Mr. Chairperson, is an indication. It's not the full annex because we couldn't highlight the whole annex, but it is a reflection of what is being proposed. I would like to, apologies, Mr. Chairperson, option 1.1, which I am proposing the committee considers approving, would merely call on states parties to consider doubling their assessed contributions or assessed voluntary contributions. I would like to reiterate in this regard that such a call on state parties does not place any obligation on them to make additional payments. It merely sets an indicative target which state parties can use if they consider themselves to be in a position to make supplementary voluntary contributions to the fund. In the unlikely event that each and every state party takes up this invitation to double its contribution, it will still not ensure the sustainability of the fund. But at least it will be a start to this goal. Mr. Chairperson, I'm appealing to the committee to adopt this option as a first step of addressing the sustainability of the World Heritage Fund. Few committee members that interpret this voluntary appeal as in some or other way placing an obligation on them not to block this decision, but rather to allow states parties to decide for themselves whether they would like to double their contribution or not. Aside from this one matter, Mr. Chairperson, I'm happy to report that the remainder of the draft decision enjoyed consensus, and it is recommended that the committee consider adopting it as presented. Finally, Mr. Chairperson, allow me to thank all the delegates, committee members and non-committee members, experts, the advisory bodies, the World Heritage Center, for their wonderful cooperation and support, as well as the collegial manner in which we were able to conduct our work. I would also like to thank the host country, Cambodia, for the facilities and support personnel which it made available to the Budget Working Group, which greatly facilitated our work. Thank you, Mr. Chairperson. Now, floor to Japan, please. Well, thank you very much, Mr. Chair. Well, at the Budget Working Group, we were told by the Secretariat that the financial situation continued to be worsening, as explained by the chairperson of the working group now. We understand that the fundamental problem lies with the growing gap between the increasing number of activities and the fixed amount of budget. So in the long run, this is a structural problem in this sense. In this regard, the working group introduced a new paragraph 14 which requests the World Heritage Center to come up with a chart which visualizes the complicated situation at the forthcoming General Assembly so that all the state parties may understand the serious situation at a glance, think about them, and take any action which they deem necessary. Having said this, and knowing the difficulties and the necessity for additional funds, and yet we still feel uneasy about the fundraising option in the paragraph 30 and 31.
The idea of this option is to allocate specific sum to each state party for voluntary payment in the hope of doubling the size of the budget. In other words, a state party is expected to pay voluntarily the same amount as they pay under the current scale of assessment. Furthermore, the response from the state party is to be reviewed annually, as mentioned in paragraph 32. We are of the view that this option goes against the voluntary nature of the contribution proposed. We strongly believe that the amount of voluntary payment should be left with the intention of each state party. We therefore propose the deletion of the relevant parts, including the option in the paragraph 30 and 31. Thank you. Je donne la parole à la délégation du Cambodge. I thank you, Chair. Could you bring the draft decision on the screen, please? Is it possible? Thank you. Let me start by expressing our congratulations to the Chair of the Budget Working Group for his able steering of our discussion. Cambodia gives great importance to the budget items, despite the fact that it does not seem to have level of attractions as other items, such as nominations of new properties. We believe that if our committee does not find a solution for the financial problems clearly outlined in the budget working group's reports, the very credibility of our convention is threatened. Cambodia also would like to stress its support to the draft report, in particular paragraph 30, 31, 32, which are critical to our strategy to secure the sustainability of our Heritage Fund. However, to further strengthen paragraph 30, we would like to suggest to replace paragraph 30, please. Yeah, thank you. We suggest to replace the word urges by call upon and consider allocating to allocate. I thank you very much. France, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que nous partageons totalement les vues du Japon concernant le paragraphe 30 et le caractère volontaire des contributions. Merci. Give the floor to Germany, please. Thank you, Mr. Chair. Like the previous speaker representing France, I would like to support the proposal of Japan. The paragraphs 30 and 31 have to be amended accordingly, which would mean that in paragraph 30, as per option 1.1 of Annex 6, would have to be deleted, and in para 31, in the last but one line, based on the option reflected in para 30. I mean, voluntary contributions are voluntary contributions, and compulsory contributions. These are two different issues and cannot be mixed. Thank you. Mohamed, please. Je donne la parole à Russie.
Спасибо большое. Мы поддерживаем предложение Германии, Франции и Камбоджи. Действительно нужно отразить вот эту добровольность взносов. Спасибо. Donna parola Cambogia. Thank you, Chair, for giving me the floor again. First of all, I asked for the replacement or replacement of to consider allocating to consider and to allocate. Not consider allocating, to allocate. Second, I would like to say all state parties, call upon all state parties. Thank you. Call upon all state parties. Floor to India, please. Thank you, Chair. Without undermining the urgency and seriousness of the issue, I think we should keep these two separate, and I would support Japan, France, Germany, and the Russian Federation. Thank you, Chair. Germany again, please. Germany again, please. Sorry, I didn't ask, but anyway, I can support also what Cambodia has proposed. Thank you. The floor to Russia, please. Уважаемые коллеги, я абсолютно здесь за консенсус, потому что какими бы хорошими словами мы не призывали наше Министерство финансов дать деньги в фонд, это будет зависеть не от этих слов. Вот, поэтому, если все поддерживают предложение Камбоджи, потому что мне кажется, что оно достаточно жесткое такое, все-таки to consider allocating звучит несколько помягче. Спасибо. I think time to adopt the text as amended. So I propose the adoption, the revised text, the 37,15. So I declare the document 37,15 adopted. And item 15 clause. ADG, please. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the committee for this decision, but I think it's important that you also understand how your decision is framed in the overall situation of the organization, because you only look in your decision at one component of the activities of the World Heritage Center, that is to say the fund, the World Heritage Fund, which is the fund that the member states use for supporting the services of the advisory bodies, international assistance, and so on. But of course, the activities of the World Heritage Center are made up also by other budgets. And one of them, the most important one, is the budget of UNESCO. So I would like to inform you of what's happening on that side, because whatever you decide in the future will also, of course, impact on the activities on the center, and will be influenced by the situation of the organizations.
As you know, the organization is facing a difficult moment. We have lost in the past current biennium, almost 30% of our resources. And as we are looking at the next biennium, there is a very important activity that is taking place in this very moment at UNESCO in trying to re-budget, reformulate the budget for the next biennium. This is not decided yet. As you know, for those who are in Paris, there will be a meeting on the 4th of July, an extraordinary session of the Executive Board that will look at the system of priorities that the organization will adopt in order to distribute its budget for the next biennium. There has been a lot of discussion, however, in the past few months, and as you perhaps know, also the Executive Board has appointed an ad hoc group, a group that has done an exercise of priority setting for the different activities of UNESCO. This exercise has been also subject to many discussions, so I just don't go into detail on that, because unless you're very interested, because we will see what the final outcome of the discussion is. But just as a summary, I think that I can convey to you the fact that conventions, cultural conventions, have appeared as a very important dimension and activities of UNESCO, so they've been largely supported by member states, which means that perhaps the cuts that will apply to the culture sector will be less severe than other sectors, but still, I think, and I'm afraid, on the order of the 20% of our budget. Our budget for the culture sector, the part that concerns the World Heritage Convention, was set up at $18 million. This covers both the staff cost and the activities. Now, this budget will be cut of around 20%, so we will have a problem there in terms of maintaining the level of staff and activities that we have so far been able to provide. We don't know yet exactly in the terms of these cuts, but of course they will come, and therefore in the future discussions in the Assembly and perhaps next year, I think this situation will have to be assessed by you also with a high, say, degree of realism, because although we are trying to cope and to supplement the resources that are needed with the voluntary contribution, extra budget, and so on, I don't think that we can maintain the same level of services that we provide today. This is the real issue that we are facing. We will have to discuss, and perhaps in working groups or in the Assembly, how and where to operate in terms of reducing or postponing or changing operational models so that we can keep maintaining a very high profile and quality of services to the convention. But be aware, and I'm really sorry to say that the situation does not allow for a continuation of the business as usual as we had in the past years. Thank you very much, Mr. Chairman. It is time to adjourn. I give the floor to Gracia, please. Уважаемый коллега, спасибо большое за слово. Я просто не могу не сказать пару слов после выступления заместителя генерального директора по культуре. Действительно, у нас 4 июля предстоит широкое обсуждение бюджетных вопросов. Ну и как, не буду предрекать в обсуждении, но как мне показалось, рабочая группа, несмотря на то, что это был интересный эксперимент на самом деле, так как мы подошли к формированию бюджета, опять получилось у нас, что мы просто почти что равномерно сократили бюджет везде. А ведь в секторе культуры ничего нам не стоит решить по поводу бюджета, чтобы не сокращать на 20% бюджет Центра всемирного наследия. Вообще-то это в наших руках.
Поэтому предлагаю, поскольку у нас есть время после комитета, хорошо подумать, поскольку это конвенция, и конвенция о нематериальном наследии, это такие две флагманские, я бы сказал, флагманские направления деятельности ЮНЕСКО, на которые деньги должны быть обеспечены в полном объеме. Да, возможно, за счет сокращения чего-то другого. Спасибо. Yeah, please. India, please. Thank you, Chair. Let me support the Russian Federation fully, and if necessary, maybe this committee could express its view. If not collectively, certainly as individual members also of the ad hoc working group on this convention and on the Convention on Intangible Cultural Heritage. So I leave it to the wisdom of the chair and the members, but it would be nice to take a collective view, but if not, I would urge members to take a view at the ad hoc working group at the executive board on the 4th of July. I leave it to you, respected chair. So if there is a more comment about that, you see, I can see the ambassador of India refer to the collective view. So how to get the collective view? So we have to do the resolution or what? Please. Уважаемый господин президент, я не исключаю, что Комитет всемирного наследия мог бы сделать такую пожелательную рекомендацию к исполсовету. Не жесткую, пожелательную рекомендацию попросить рассмотреть, не сокращать бюджет Комитета всемирного наследия и бюджета, выделяемого на работу в рамках Конвенции по нематериальному наследию. Вот эти две конвенции, они очень связаны друг с другом, и это было бы вообще правильно. Не жесткую, а пожелательную. Call on Senegal, please. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai souvent entendu dire que cette convention était vraiment l'une des meilleures de l'UNESCO. Alors, quand on a un appareil qui marche bien, je pense qu'il est sage de le protéger. Et je pense qu'il serait intéressant et utile de protéger le budget du centre et de le mettre hors ajustement. En quoi faisant, peut-être, comme le dit l'honorable délégué l'a reçu, en faisant une demande auprès des organes de décision pour que le budget du centre, en raison de l'importance de la convention, soit mis hors ajustement et protégé pour le moment. To Germany. I want to be very brief, and I would like to support what has been said by the distinguished delegate of Russia. Thank you. I think before adjourning the session, please, you have the floor. Спасибо большое. Я предлагаю просто вот во время обеденного перерыва, чтобы наш репортер предложил нам какую-то формулировку, мы понимаем, о чем мы говорим, мы ее можем на самом деле добавить вот и в то, что в формулировку по бюджету. Не принимать отдельную резолюцию, а добавить, ну, отдельным пунктом мы уже проголосовали, просто добавим. И таким образом и высветим это на исполсовете. Спасибо. Yeah, I think we thanks the delegation of Russia is having raised the important idea. Now I think the Secretariat will present to the committee after in this afternoon session. You see the draft on the statement recommendation, draft or the recommendation for this important issue. So now it is a time to adjourn our morning session
So the session is adjourned. 2:30, 2:30, please.